हम लोग इंट्रोडक्शन में सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस वीडियो में देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं। हाय गाइस को कैसे बोलेंगे? हाय गाइस, होला अमिगोस। और हाउ डू यू डू? como estáis? So how do you do? como estáis? I hope you guys are doing well. Yo espero que estáis haciendo buen. Now today I wanna introduce myself. को कैसे बोलेंगे? Today, hoy yo quiero, I wanna introducirme. Hoy yo quiero introducirme. Well, let me start. Vale, déjame comenzar. My name is John. Me llamo Juan. I am 20 years old. Yo tengo 20 años de edad. I am from Madrid, Spain. Yo soy de from Madrid, España. I am a student. Yo soy estudiante. I am studying graduation. Estoy estudiando. I am studying graduation. La graduación. I can speak Spanish and French. Yo puedo, I can. Speak, hablar Spanish, español y francés. Okay? So, hola amigos, ¿cómo estáis? Yo espero que estáis haciendo buen. Hoy yo quiero introducirme. Vale, déjame comenzar. Me llamo Juan. Yo tengo 20 años de edad. Yo soy de Madrid, España. Yo soy estudiante. Estoy estudiando la graduación. Yo puedo hablar español y francés. ¿Algo बढ़ते हैं? Now, my father is a businessman. My mom is a housewife. I have one brother and one sister. So my father is a businessman. Okay, so mi padre es un hombre de negocios. Un hombre de negocios, meaning a businessman. My mom is a housewife. Mi madre es una ama de casa. Okay, I have one brother and one sister. How to say? Yo tengo un hermano y una hermana. Now, आप अपना भविष्य बताओगे तो कैसे बताओगे? I like to कुछ भी travel. I like to travel. I like to learn a new language. I like to study books.
you very much. Ending. So I like to travel. How to say I like to travel? Yo quiero viajar. Yo quiero viajar. I like to travel. I like. Me gustaría. I like to learn. Okay. Aprender. Aprender una lengua nueva. I like to study books. To say. Me gustaría estudiar los libros. Thank you very much. Muchas gracias. तो गाइस आज के वीडियो में हमने सीखा इंट्रोडक्शन कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें, ठीक है, एक अच्छे तरीके से। गाइस तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आडियोस।